what's your response to it? It's a positive development, of course, that the armed groups in Eastern Ghouta are committing to comply with implementation of this resolution, and that they are committing also to separate from the Nusra front. It's important now that those with influence also make sure that these commitments are fulfilled. What will be the Nusra's role in this separation? Well, what we are hoping, of course, this is first and foremost a humanitarian resolution, but what we're hoping is, of course, that this resolution and the ceasefire can allow for progress also on the political process. Thank you. Just a few words about the very important meetings that we are about to have. Let me be clear about it. Today is not about talks. It's about ensuring the full implementation on the ground of the Resolution 2401 that the Council unanimously adopted on Saturday. In this respect, we have three key priorities. The number one priority today is to have the Syrian regime implementing the resolution of the Security Council on the ground. We all know it's not the case as we speak. We've called all the supporters of the regime to put maximum pressure on Damascus so that it states publicly that it intends to abide by its obligation and actually does it on the ground. Number one. Number two, the second priority is to go beyond the 5-hour humanitarian pause a day proposed by the Russians, which is a first step, but is not enough to allow the necessary humanitarian aid to those in need. And here again, let me be clear about it. There is an urgent need to open the well-defined checkpoint to give access to UN convoys. This depends again on the Syrian regime authorization, so it's urgent. Last but not least priority is to create a monitoring mechanism to make sure that Resolution 2401 is effectively implemented by all parties. As people are bombed while we are speaking, there is no time to waste. Let me also add that the president of the SNC, Nasser al-Hariri, as well as the main armed groups in Eastern Ghouta, have committed to abide by Resolution 2401 and to implement the ceasefire as provided by the resolution. On the contrary, the Syrian regime didn't say a word about it, and moreover is continuing its siege and large-scale military operations with dramatic consequences on the civilian population of Eastern Ghouta. All this, needless to say, in complete violation of Resolution 2401. So now it's up to the regime to do its part and to do it urgently. I'll stop here and rush to join my colleagues, but here is what I wanted to say before. Comment vous pouvez faire pression sur le régime syrien, justement? How can you put pressure on the Syrian regime? La manière la plus efficace d'établir la pression maximale qui est nécessaire aujourd'hui sur le régime syrien, c'est à travers tous ceux qui ont une influence importante sur eux, sur lui, à commencer par les pays membres du groupe d'Astana et en leur sein, à commencer par la Russie. C'est la raison pour laquelle, j'aurais dû commencer par là, le ministre français, that's in this respect, French Foreign Affairs Minister Le Drian went to Moscow yesterday to have in-depth meetings with his Russian counterpart, Sergei Lavrov, in order to work hard with him to see how the Russians, beyond the pause that they decided to establish after the resolution, can exert maximum pressure on the Syrian regime in order to have the resolution fully implemented on the ground. And the Russians, of course, are a key part of the equation. Therefore, Minister Le Drian's visit to Moscow yesterday, and as we speak, we are working very hard
to make this pressure maximal, and at the same time to work on monitoring mechanisms in order to allow us to check and verify more twice than one. But did Lavrov explain to your minister why they think they need to put a 5-hour daily pause when there's supposed to be a 24-hour pause? I mean, it's redundant. Did he explain to him the logic behind that? Of course. No, of course. There was a discussion about it, and our position is very clear about it, which is to say that this is the first step, but of course, this is not enough as we see things happening on the ground. But the Russians agreed to the ceasefire resolution, so why are they not just implementing a ceasefire? Why are they introducing a 5-hour pause? That's a good question that I encourage you to ask my Russian colleague. Thank you. Thank you. Of the resolution, then, the Russians. Sorry, keep going to pending instructions. Good morning, everybody. This morning we're going to discuss the situation in Syria, particularly the humanitarian situation. This comes after the unanimous decision on Saturday to support a resolution which demanded a ceasefire without delay and humanitarian access. And since that time, not only has there been no cessation of hostilities by the Assad regime, no let-up in the bombardment, there have been no aid convoys that have got through, there has been no humanitarian pause at all. This is absolutely unacceptable. And we will be calling on all today in the Council to use their influence to ensure that the terms of the resolution agreed on Saturday are adhered to. I see that Russia has made a proposal for a so-called 5-hour humanitarian window. That is wholly inadequate. 5 hours does not give and cannot give the opportunity for humanitarian assistance to get through. And what I would say to our Russian colleagues is that if you are able to propose a partial ceasefire, which is not delivering the resolution you voted for, then please instead use your influence to deliver a full ceasefire, which is what you voted for, and is what all of us around the table today and all of us around the world are demanding. Because we have no ceasefire, we have a continuation of hell on earth. Is Russia in violation, in your view, of the resolution then? Russia's obligation is to see the resolution implemented. Today I'll be calling on them to do more to ensure that happens. Ambassador, last week your colleague here told me that the focus, when I asked him about Afrin, the focus should be on Eastern Ghouta. Can you explain to me the logic behind that? Afrin is also under bombing. There is reportedly humanitarian crisis over there. Why focus on only Eastern Ghouta, which is rightly so, it's a humanitarian crisis, but not other parts of Syria? So the resolution that we passed on Saturday covers all of Syria, and we are focusing today particularly on Eastern Ghouta because Eastern Ghouta is where civilians are being targeted in their hundreds of thousands. There is no let-up in the bombardment for those people. There is no aid getting through. There are no medical evacuations taking place. Eastern Ghouta is where the most terrible conditions are at the moment in Syria. When it comes to Afrin, we have also said it is very important that we do not see any civilian casualties, that we get to a position where as soon as possible we're able to get to peace whilst recognising Turkey's right to defend itself. But Eastern Ghouta is where we are rightly focused as a council, and that is where the world is outraged. Okay, thank you. everyone. Thank you, Ambassador. Thank you.
أعلن افتتاح الجلسة رقم 8194 لمجلس الأمن. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة هو الحالة في غينيا بيساو. أقر جدول الأعمال. يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند 2 من جدول الأعمال. معروض على أعضاء المجلس الوثيقة S/2018 على 164 التي تتضمن نص مشروع قرار قدمته كوت ديفوار. أوجه انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة S/2018 على 110 التي تتضمن تقرير الأمين العام عن التطورات في غينيا بيساو وعن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا بيساو. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات قبل التصويت. وأعطي الكلمة الآن إلى مندوب كوت ديفوار.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en sa qualité de porte-plume sur la question à l'ordre du jour, la délégation ivoirienne a le plaisir de présenter le projet de résolution S 2018-164 soumis à notre examen dans la perspective du renouvellement jusqu'au 28 février 2019 du mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Il s'agit d'un projet équilibré qui tient compte de la réalité sur le terrain et dont l'élaboration a bénéficié de la coopération pleine et entière de tous. Monsieur le Président, ma délégation voudrait remercier au nom des A3 tous les États membres du Conseil qui ont participé dans un esprit constructif aux consultations et négociations ayant conduit à la rédaction de ce projet de résolution. Elle souhaite que cette résolution, qui a l'approbation des pays membres et des autres parties prenantes, rencontre l'adhésion du Conseil afin qu'elle soit adoptée par consensus. En substance, le projet de résolution prend note du rapport du secrétaire général sur la Guinée-Bissau en date du 19 février 2018, exprime son soutien au représentant spécial du secrétaire général et propose de proroger le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau pour une année, précisément jusqu'au 28 février 2019. À travers ce projet de résolution, le Conseil de sécurité exprime sa préoccupation quant à la persistance de la crise politique et institutionnelle entretenue par les principaux acteurs politiques bissau-guinéens. À cet effet, le Conseil invite instamment les parties prenantes à mettre l'intérêt des populations au-dessus de toute autre considération et demande au gouvernement bissau-guinéen de prendre des mesures concrètes pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Par ailleurs, le Conseil de sécurité souligne l'importance de la tenue des élections législatives en 2018 et présidentielles en 2019. Dans cette perspective, le Conseil en appelle à la mise en œuvre de la recommandation de la mission d'examen stratégique relatif à la nécessité pour la BIS de recentrer ses efforts en recourant aux bons offices du représentant spécial du secrétaire général et en soutenant notamment la mise en œuvre complète de l'accord de Conakry et de la feuille de route de la CEDEAO, tout en facilitant un dialogue politique inclusif et le processus de réconciliation nationale et le processus électoral à venir afin d'assurer des élections législatives inclusives, libres et crédibles en 2018 dans les délais de son mandat. Le Conseil se félicite également du rôle majeur joué par la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau et COMIB et salue la prorogation jusqu'au 31 mars 2018 de son mandat. Dans cette dynamique, le Conseil appuie les efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine visant à assurer une résolution rapide de la crise en Guinée-Bissau et salue la décision de la CEDEAO en date du 4 février 2018 imposant des sanctions aux personnes qui entravent la mise en œuvre de l'accord de Conakry, seul cadre consensuel pour trouver une solution durable à cette crise. Le Conseil salue également les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et la communauté des États de langue portugaise pour leurs efforts communs en vue de renforcer la coopération avec le gouvernement bissau-guinéen. Enfin, le Conseil exprime sa disponibilité et sa volonté à prendre des mesures supplémentaires en cas de détérioration de la situation en Guinée-Bissau. Pour terminer, ma délégation voudrait lancer un appel solennel au Conseil de sécurité, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux,
à continuer de soutenir la Guinée-Bissau pour l'intérêt ultime des populations civiles du pays. Merci, Monsieur le Président. أشكر مندوب كوت ديفوار. المجلس مستعد للشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض عليه. سأطرح مشروع القرار للتصويت عليه الآن. يرجى من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة S على 2018 على 161 رفع أيديهم. نتيجة التصويت هي كالآتي: نال مشروع القرار 15 صوتا مؤيدا. اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2404. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات بعد التصويت، والكلمة الآن إلى مندوب غينيا الاستوائية. Muchas gracias, señor presidente. Después de varias semanas de discusiones y negociaciones, los miembros del Consejo de Seguridad han decidido prorrogar por un año más el mandato de la UNIOCBIS, expresando de ese modo el compromiso de las Naciones Unidas de seguir participando en el proceso de resolución de la crisis política e institucional en Guinea-Bissau. Los esfuerzos de la comunidad internacional por encontrar una solución pacífica a la crisis deben inducir a los dirigentes de Guinea-Bissau a dar señales claras de su voluntad de superar sus diferencias y restablecer la gobernanza democrática sostenible. Señor presidente, el gobierno que preside Su Excelencia Obiang Bazogo sigue reiterando la necesidad de que los actores políticos apliquen plenamente el acuerdo de Conakry. El nombramiento de Artur da Silva como primer ministro sigue siendo cuestionado y rechazado por el PAGC, lo cual dificulta, por una parte, la formación de un gobierno inclusivo y, por otra, la necesaria actualización del censo electoral y la elección por la Asamblea Nacional de los miembros de la Comisión Electoral Nacional, condiciones previas para la celebración de unas elecciones democráticas en 2018 y 2019. Señor presidente, la continuación de la UNIOCBIS se justifica por la necesidad de prestar asistencia técnica a las autoridades nacionales, agilizando y reformando la legislación necesaria para el mantenimiento del orden constitucional, la promoción y protección de los derechos humanos y la organización de las elecciones legislativas y presidenciales. El equipo de las Naciones Unidas debe continuar proporcionando asesoramiento estratégico y apoyo a las autoridades nacionales y a las partes interesadas en la aplicación de estrategias de reforma de la justicia a fin de desarrollar sistemas judiciales, civil, militar y penitenciario de conformidad con los estándares internacionales y para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional que afecta a la subregión. Las iniciativas regionales y subregionales desempeñan un papel importante en la solución del estancamiento político en Guinea-Bissau. Guinea Ecuatorial celebra de nuevo el papel de mediación de la Unión Africana y la serie de consultas llevadas a cabo a mediados de enero por la CEDEAO con los principales actores políticos a fin de evaluar la aplicación del acuerdo de Conakry, que se suma a los apoyos a las medidas adoptadas por la CEDEAO contra determinadas personalidades que obstruyen una salida pacífica de esta prolongada crisis. Sin embargo, señor presidente, Guinea Ecuatorial insiste en la necesidad de que en Guinea-Bissau no existe una confrontación militar abierta, sino más bien un profundo desentendimiento entre los actores políticos que ha llevado al país a un bloqueo institucional. En tal ambiente, conseguir un consenso entre todas las partes, como lo estipula el acuerdo de Conakry, se hace difícil, como lo estamos viendo en este momento en el caso de la reciente designación del primer ministro Artur da Silva. Guinea Ecuatorial, como miembro del Consejo de Seguridad, miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y miembro de la CPLP y presidente del Comité de Sanciones
creado por Resolución 2048 relativo a Guinea-Bissau, es de la opinión de que las sanciones no deben ser la única vía para encontrar un desbloqueo de la actual situación de ese país. Debe haber una implicación pragmática y directa para ayudar a los actores políticos a llegar a una solución de compromiso que permita abrir el camino para la preparación de las próximas elecciones legislativas de este año. Para ello, la delegación de la República de Guinea Ecuatorial propone a los miembros del Consejo de Seguridad mantener contacto directo con los actores políticos de este país con vistas a encontrar una solución de compromiso que desbloquee el impasse creado por la falta de consenso en las decisiones tomadas por una y otra parte. Señor Presidente, el año 2018 debe traer una esperanza renovada, el compromiso reiterado de la comunidad internacional de seguir apoyando a Guinea-Bissau y a su pueblo y una perspectiva de crecimiento económico. Terminamos nuestra intervención felicitando a la FEDEAO y a la Unión Africana, así como a la UNIOBIS por los esfuerzos que están desplegando para encontrar una solución a la crisis en este hermano país. Muchas gracias. أشكر مندوب غينيا الاستوائية على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى ممثلة الولايات المتحدة. Thank you very much, Mr. President. The United States wishes to thank Côte d'Ivoire for its steadfast work as penholder for this resolution, and we also wish to thank our fellow council members for their collaboration during the negotiations. Mr. President, the United States believes the resolution we have just adopted will bring about a real improvement to the integrated mission in Guinea-Bissau. With a streamlined mandate, the mission can focus even more on its good offices to help deliver an end to the stalemate that has frustrated this council, but more importantly, has hurt the citizens of Guinea-Bissau for far too long. This stalemate, Mr. President, was created by selfishness and intransigence. We again call on President Vaz, Prime Minister De Silva, PAIGC leader Pereira, and others in the Bissau-Guinean leadership to work together for the sake of their people and forge consensus to get government working again. Guinea-Bissau's leaders have had many chances to fix the government gridlock since the Conakry Agreement was signed in October 2016. They have ignored these chances and have taken actions that purposefully contradicted the agreement. ECOWAS's bold move to push those impeding the process through targeted sanctions comes from a desire to induce them to become part of the solution instead. As it did in the Gambia, ECOWAS is proving to be an example for regional organizations everywhere, and its willingness to take significant, challenging steps to improve lives across West Africa. Mr. President, as I said in this chamber 2 weeks ago, time is running out and our patience has expired. Guinea-Bissau's leaders must make this time different and come out and do what is right. Thank you very much. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل الاتحاد الروسي. Господин председатель, Российская Федерация поддержала принятие резолюции Совета Безопасности ООН, продлившей мандат Объединенного представительства ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау. При принятии решения руководствовались важностью сохранения консенсуса в Совете Безопасности, учитывали пожелания наших африканских партнеров. При этом хотели бы подчеркнуть, что содержащееся в документе признание, acknowledgement, факта введения рестрикций экономического сообщества стран Западной Африки в отношении ряда бисайских деятелей не означает их одобрение Советом. Вновь обращаем внимание на то, что единственными законными международными санкциями могут считаться только те меры, которые вводятся Советом Безопасности в соответствии с главой 7 Устава ООН. Выступаем против любых попыток провести через Совет формулировки, которые искажали бы этот важнейший принцип международного права или использовались его для легитимизации односторонних рестрикций, какими бы благими намерениями не было бы обосновано их введение. Наш подход в этом вопросе хорошо известен. Односторонние санкции, особенно те, которые вводятся в дополнение к уже согласованным Советом Безопасности ООН мерам, это путь в никуда.
Они не только не способствуют разрешению кризисов, а, как показывает практика, только ведут к их обострению. Благодарю вас. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى مندوب هولندا. Thank you very much, Mr. President. We thank Côte d'Ivoire for its ardent efforts in trying to ensure the support of the Security Council for the efforts of the West African region to solve the deadlock in Guinea-Bissau. We continue to support and endorse ECOWAS' mediation efforts and its imposition of sanctions. ECOWAS has demonstrated consistently that, when united, it has the ability to act as the region's power broker, as it did in the crisis in Gambia last year. And like then, this Council ought to firmly demonstrate its support for ECOWAS in taking up this role and responsibility. Mr. President, the African Union has unequivocally supported the efforts by ECOWAS and has, through its chairperson, asked us to follow suit and do the same. The political actors in Bissau should realize that today's resolution speaks in clear words of the Council's readiness to take additional measures to respond to possible further worsening of the situation in the country. We hope that this is a message that will resonate in Bissau and will be heard by ECOWAS and the African Union. This resolution supports the concerted action taken thus far to achieve tangible progress in, finally, resolving the Bissau-Guinean crisis. Let us all continue to support the concerted action of the 5 actors on the ground: ECOWAS, the African Union, the country of Portuguese-speaking countries, the United Nations and the European Union. Thank you very much, Mr. President. أشكر مندوب هولندا على بيانه. لا توجد أي أسماء أخرى مدرجة على قائمة المتكلمين. رفعت الجلسة.
Okay. Russia. Yeah. I'm waiting for the Russian. Okay. أعلن افتتاح الجلسة رقم 8000 وما